Okay, ready? Okay. 홀수, 작수. Let's go. 다정. Number 1. Please tell Ryan Ryan. that the barbecue is on Saturday. Okay. Number 2. Could you ask Patrick to call me at 12? Okay. Number Could 3. you tell Amy that the dance performance is tonight? Number 4. Would you tell Celia. Celia that the picnic is in the park? Okay. Would you ask Neriko to meet me at the Stadium. 놀이터. 그 다음. Please ask Jason to the tickets bring to the rock concert. 자, 여기서는 동사가 bring이에요. 가져오다. To bring. Please ask Jason to bring the tickets 어디로? To the rock concert. 그 순서대로 돼야 돼요. 오케이? 자, 그러면은 넘어갑시다. 그렇게 어려운 내용은 없죠? 제 3자한테 문 좀 닫아달라고 얘기해 줄래? 어떻게 하면 될까요? Please tell her that the window. 자, 문을 닫아달라고 하는 것 역시 요청이죠, 요청. Would you ask him? Would you ask him 또는 her to close the moon? Close the moon. 달 어디 있어요, 달? Door. 그러니까 door 하면 되죠. Could you ask her 또는 could you ask him to close the door? 그럼 똑같이 창문 닫아달라고 전달해 주세요. Could you tell him that close to windows? Close the. 그렇죠. Close the window. 여기서 close 자체가 동사잖아요. 그래서 이렇게 명령문처럼 동사로 시작하는 거는 다 to로 하면 돼요. Please tell him to, ask him to close the door. tell일 때도 to도 돼요? ask할 때만 to. tell도 만약에 뒤에 이렇게 명령문을 붙이고 싶으면은 to를 쓰면 돼요. 쟤 좀 닥치라고 해줘. Tell him to shut up. 이렇게 하면 돼요. 자, 그러면은 이제 넘어갑시다. Unusual favors. Unusual 하면은 usual 하면은 보통 평소대로 뭔가 평범한 거잖아요. Unusual 하면은 반대죠. 좀 특이한. Favor. What is a favor? 저 되게 많이 쓰는 단어 혹시 뭔지 아세요? favorite 하면은 그 뜻인데 원래 favor 하면은 이런 뜻이 있어요. 호의, 친절, 부탁. 여기선 부탁이란 뜻으로 쓰는 거예요. 그래서 야, 너 내 부탁 좀 하나 들어줄래? 나 뭐 좀 부탁할 수 있을까? 따라해보세요. Can you do me a favor? Can you do me a favor? 이렇게 물어보면 돼요. 너 나 부탁 좀 하나 해도 될까? Can you do me a favor? 또는 Can I ask you a favor? 이렇게 해도 돼요. 따라해보세요. Can I ask you a favor? 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 질문 뭐 부탁 좀 해도 될까? Can you do me a favor? 근데 여기서는 unusual favors 하니까 좀 특이한 부탁이죠. 특이한 부탁을
3개는 아니고 2개만 한번 지금 만들어 보세요. 그리고 서로를 거쳐서 나한테 그 부탁을 좀 해달라고 전달할 거예요. 보림씨, 선생님한테 내 가방 좀 다림질 해달라고 해주세요. 할 리가 없는 특이한 부탁을 한번 적어보세요. 세 개요? 2개. 2개만. Ready? 이렇게 보림. 먼저 다정시 통해서 저한테 전달해 보세요. 먼저 저 질문을 먼저 해야 돼요? 예를 들어 여기에 이 책에 나온 예문은 이런 거죠. Could you tell Brian to wear 2 different color socks tomorrow? 브라이언한테 내일 양말을 짝재기로 신어달라고 부탁 좀 해줄래? 이렇게 하는 거죠. Could you tell him that meet my boss? 아, meet my boss. 만나라. 이것도 만나다라는 뜻의 동사로 시작하는 명령문이죠. to를 쓰면 돼요. 그래서 could you tell him to? Him to meet my boss. 이걸 그대로 저한테 그럼 전달해 보세요. You meet your her boss. 그쵸. her boss가 돼야 되죠. meet her boss. 자, 그 다음 다정식. Please tell him that to walk go home. 걸어서 집에 가라. 아, walk go home이 아니라 그냥 walk home 하면 돼요. Walk home. walk home. Walk home. 저한테 그대로 전달하세요. You walk home. you walk home. 걸어서 가세요. 오케이. 2번째. Would you tell him that to bring me shoes? Would you tell him to bring me shoes? 왜냐면 이건 복수니까 어가 필요 없죠. 여러 개니까. Would you tell him to bring me shoes? Bring her shoes. 오케이. 자, 그 다음. Would you ask him to don't have dinner? Would you ask him to 뭐 하지 말라라고 부탁할 때는 not을 쓰면 돼요. don't가 아니라. Would you tell him not to 뭐라고요? have? Ask him 아, would you ask him not to? not to have dinner. have dinner. Would you ask him not to have dinner? 그래서 이거를 원래대로 명령으로 바꾸면 그때 이제 don't have dinner이에요. Don't have dinner. 저녁 먹지 마. Would you ask him not to have dinner? don't를 안 쓸까요? 왜냐면은 ask to 동사 형태로 돼 있는데 이거를 부정으로 바꿀 때는 요 사이에다 나만 넣으면 되거든요.
형식 자체가. 형식 자체가. tell도 똑같아요. tell 땡땡 not to 동사. 그리고 밑줄에다가는 이제 목적어. 상대방 여기다 쓰면 되는 거고. 저 사람 다리 좀 떨지 말라고 얘기해 줄래? Could you tell him not to shake his legs? 이렇게 하면 돼요. 오케이. Don't have enough. 오케이. done? 했죠? 자, 그러면은 넘어갑시다. 여기에서는 발음 연습을 잠깐 볼 거예요. 특히 could you 하고 would you 발음하는 거. 따라해보세요. could you. Could you? 이렇게 발음 안 돼요. could you. Could you? could you. Could you? would you. Would you? 이것도 이렇게 안 되고 would you. Could you? would you. Would you? could you. Could you? would you. Could you? Would you? 자, 예문 봅시다. 읽어보세요. Could you tell her the meeting is on Friday? Could you tell her the meeting is on Friday? Would you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? 자, 그러면은 여기 나와 있는 예문도 마저 읽어봅시다. 따라해보세요. Could you tell them I'll be late? Could you tell them I'll be late? 무슨 뜻이죠, 이거? 늦는다고. 내가 늦는다고 전해줄 수 있어? 그 다음 Would you ask her to be on time? Would you ask her to Be on time? be on time? 이건 뭔 소리일까요? 제 시간에. 제 시간에 시간을 지켜달라고 좀 전해주겠어? 이렇게 얘기하면 돼요. Would you ask her to be on time? 그래서 병원에서도 이렇게 막 환자 뭐 보호자나 이런 사람한테 제 시간에 와달라고 좀 해주세요라고 하고 싶으면은 Please tell her 또는 Please tell him to be on time. 그렇게 하면 돼요. Please tell me be on time. 그 다음 Could you ask her to return my dictionary? Could you tell him? Could you ask her to return my dictionary? dictionary? 내 사전 좀 다시 돌려달라고 전해줄래? 그 다음 Would you tell him there's a picnic tomorrow? 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 내일 피크닉이 있다고 알려줄래? 자, 그럼 이제 리스닝으로 넘어가 볼게요. Mr. Lin 그리고 Miss Carson 한테 전화가 올 거예요. 그러면은 이거를 누구한테 언제 어디서 온 전화고 그 남겨야 될 메시지가 무엇인지를 적어보는 거예요. 일단 처음은 그냥 순수히 듣기만 해보세요. Page 104, Exercise 11, Listening. Taking a message. Listen to telephone calls to Mr. Lin and Ms. Carson. Write down the messages. 1. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry, Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Mrs. Paris. Is that Paris? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. 2. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter?
No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry, there's no answer. May I take a message? Yes, would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Goodbye. 대충 무슨 용건으로 걸었는지는 아시겠어요? 자, 이제 다시 한번 틀어드릴 테니까 이제 받아 적어야 될 정보가 대충 뭔지 알겠죠? 유심히 듣고 한번 적어보세요. Page Page 104, exercise. Listen to telephone call. 1. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry, Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Mrs. Paris. Is that Paris? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. 2. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry, there's no answer. May I take a message? Yes, would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Goodbye. 다 들었어요? Why no answer? 자, 1번. Who is the caller looking for? Mr. Lin. Mr. Lin. Okay. And who's calling? Mr. Paris. Mr. Paris. How do you spell it? Paris. Okay. Where is he calling from? City Carson. City Car Center. City Car Center라고 한 것 같죠? 들어볼까요? Right now. Would you like to leave a MBI? May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry, Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. City Car Center. 그리고 Mrs. Paris였네요. Mr.가 아니라 Mrs. Paris. Mrs. Paris. Is that Paris? What is her phone number? 718-555-3290. Okay. And what is her message? 330. 330 afternoon. That's the message? What? 330 what? 330 what? important. 다시 들어볼까요? 뭐 3시 반에 도대체 뭐라고 했는지. Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon.
please ask him to call me before 3:30. 3시 반이 되기 전에 나한테 전화를 해달라고 전달해달라. It's very important. 매우 중요하다. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, the second call. It's to who? Carson. Wendy Carson. 근데 한번 묻죠? 카슨이 아니라 혹시 카터 아니냐? 근데 그게 아니고 Carson이 맞다고 그래요. Carson. And from who's calling? Sam's personal bank. Sam's personal bank. Okay. And what's the phone number? 419이요? 모르겠어. 자, 하나씩 들어봅시다. 2. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. She's new there. 새로 오신 분일 거예요. 이 소리예요. 거기에 새로 회사에 들어간 분이다. 그리고 방금 전에 let me connect you 라는 말을 해요. Let me connect you. 연결해 드릴게요. Let me connect you. 연결해 드리겠습니다. 라는 소리예요. 이게 Let me connect you. connect. connect 하면 연결한다는 뜻이죠. Let me connect you. New there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. Let me try to connect you라고 했구나 여기서는. Let me try는 없어도 돼요. 그리고 확인해 볼게요. Let me check. 어디 봅시다. 자, 한번 확인해 볼게요. 이 소리예요. Let me check. 해보세요. Let me check. Let me check. Let me check. Let me check. 확인해 볼게요. On. I'm sorry. There's no answer. 응답이 없다는 소리죠. There's no answer. May I take a message? Yes, would you please ask her to call Sam at First National Bank? Could you ask her to call 누구? Sam at First National Bank. 이게 은행 이름이에요. First National Bank. First National Bank에 쌤한테 전화를 해달라고 전달해 주세요. 다시 한번 들어봅시다. Yes, would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 뭐 extension이라는 말이 나오죠? 이거 그거예요. 내선 번호. 왜 회사마다 이렇게 또 내선 번호 막 있는 거 있잖아요. 복잡하게. 그걸 extension이라고 해요. extension. 오케이. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. 원래 extension 하면은 뭐 연장이라는 뜻인데 뭘 이렇게 길게 늘리는 거 extension. 왜 여자들 무슨 머리카락 이렇게 늘리는 거 있지 않아요? 가짜 머리카락인가? 뭐 피스. 그걸 뭐라고 한다고요? 피스. 피스? 그걸 피스라고 그래요? 그게 아마 영어로는 extension일 거예요. hair extension. 그러니까 extension 이거예요. extension. hair extension 찾으면 나오나? hair extension. 오, 신기하다. 이런 거. 이거 말하는 거예요? 이걸 피스라고 그래요? 우린 왜 그렇게 부르지? 신기하다. 이거 진짜 머리카락으로 만든 거예요? 그런 것도 있고 작가도 있고
되게 감쪽 같다. 이게 어떻게 연결된 거지? 글루건으로. 아니면 머리 이렇게 따거나. 그럼 영구적으로 붙어 있는 거예요? 절단하기 전까지는? 근데 이렇게 머리 감으면은 쭉 떨어지고 아, 감으면 떨어지는구나. 글루건? 여러 번 감으면. 뜨겁겠다. 오케이. 자, 여기서 또 궁금했던 것 들으면서. 오케이, let's move on. 자, 여기 이제 실제 요청하는 걸 가지고 여러분들이 롤플레이를 해볼 거예요. 먼저 따라해보세요. Who's calling? Who's calling? 전화하는 사람 누구세요? Who's calling? 자, 여기에 메시지가 이거예요. 지금 이 내용을 이제 친구 앤드루한테 전달을 해야 되거든요. 자, 따라해보세요. There's a party There's a party at Ray's house at Ray's house on Saturday night. on Saturday night. Ray's address is Ray's address is 414 414 Maple Street, Maple Street, apartment 202. apartment 202. 202호. Pick me up Pick me up at 8 p.m. at 8 p.m. 8시에 나 데리러 와. 자, 그래서 Someone calls for your brother Andrew. He's not in. Take a message for him. 즉, 한 명은 앤드루란 사람한테 전화해서 이걸 하는데 상대방은 앤드루가 아니라 앤드루 동생이에요. 형이 지금 없어요. 오빠가 지금 없어요. 그래서 오빠한테 대신 전달할 메시지를 적어야 되는 거예요. 오케이. 그러면은 방금 우리가 듣기 했을 때 나온 표현들 중에서 몇 가지를 써먹어야 되는 게 있어요. 먼저 누구세요? 뭐 메시지 남겨드릴까요? 뭐 이런 표현들. 여기 빨간 상자 한번 보세요. 먼저 누구누구 바꿔주시겠어요? 따라해보세요. May I speak to? May I speak to? May I speak to Andrew? May May I I speak to Andrew? 아, 지금 앤드루 여기 없어요. Sorry, but Andrew isn't here. Sorry, but Andrew isn't here. He's not here. This is not here. So, may I speak to Andrew? Sorry, but Andrew is not here. 자, 그러면 전화 건 사람 입장에서는 저 메시지 좀 남길 수 있을까요? Can I leave a message? Can I leave a message? 전화를 받은 사람 입장에서 뭐 메모해 드릴까요? Can I 동사만 바꿔서 take a message? Can I take a message? Can I leave a message? Can I leave a message? Can I take a message? Can I take a message? 그 다음 뭐 이렇게 다 적은 다음에 아 그럼 앤드루한테 전달해 줄게요. I'll give Andrew the message. I give Andrew the message. 자 그러면은 이제 전화를 한번 해봅시다. 먼저 A 그리고 앤드류 동생 고! 따르르르릉 받아보세요. Hello, Hello, Andrew's house. Andrew's house. There's a party. 일단 앤드류를 바꿔달라고 해야죠. 다짜고짜 말하지 May I 말고. speak to Andrew? Sorry, but Andrew is not here. Can I leave a message? Yes. 자 이제 이거를 앤드류한테 전달해달라고 해야 돼요. 아까 어떻게 하면 되죠? 일단 첫 번째는 Please tell him that there's a party at Ray's house. Ray's house on Saturday night. Ray's address is 414 Maple Street, Apartment. 202. Pick me up at 8 p.m. 그 마지막 pick me up만 요청하는 걸로 한번 바꿔보세요. 또 한 번. Could you Ask. ask him that to 이거는 이제 동사니까. Could you ask him to pick me up at 8 p.m.? 이렇게 하면 돼요. 오케이. Okay, I'll give Andrew the message. 오케이. 자, 역할을 바꿔서 또 한번 해보세요. Student A, Andrew's sister, 앤드류 동생. 고.
따르르르릉 전화 받아보세요. Hello. May I speak to Andrew? Sorry, but Andrew is not here. Can I leave a message? No. Why? Sorry. Yes. Could you tell him that there's party at Lay's house on Saturday night? Lay's address is 414 Maple Street, apartment 202. Pick me up. pick me up은 요거 써보세요. Could you ask him to pick me up at 8 p.m.? 오케이. Okay. I will give Andrew the message. 오케이. 자, 두 번째는 또 이제 다른 그 상황이 하나 더 있는데 이거는 5분만 쉬고 이어서 해볼게요. 여기까지 궁금한 거 혹시? Any questions? No? 메모 적는 사람. 맞아요. 근데 여기서는 지금 적을 게 아니에요. 그 메모를 누가 받아 적었는지를 기록하는 칸이에요. 같은 데 보면은 리셉셔니스트들도 시간에 따라서 근무 시간이 바뀔 거 아니에요. 리셉셔니스트 바뀌니까 결국에는 책임 소재를 남기기 위해서 쓰는 거죠.
guessing game.
Let's continue. 자, 먼저 아까 잠깐 우리가 이거 못했던 거 이걸 한번 잠깐 볼까요? 우리가 몰입지 쓴 거 한번 봅시다. I went to my parents' house. 근데 부모님은 두 분이니까 그냥 parents죠. 근데 거기에서 복수여가지고 s가 붙은 상태에서 소유격은 이렇게 점만 찍으면 돼요. I went to my parents' house. last 또는 next 같은 거 있잖아요. 지난주, 다음주. 그때는 전치사가 필요 없어요. 이거 필요 없어. 그냥 last Friday. Usually it takes about 3 hours from 정읍. 정읍으로부터 아니면 정읍에서 정읍까지. 그러면은 to예요. from이 아니라. from 하면 정읍으로부터니까. to 정읍. But it 원래는 3시간이 걸리니까 이건 현재 시제로 썼죠. 근데 이번엔 5시간이 걸렸다. 그래서 과거 시제로 써야 돼요. But it took about 5 hours. 이번에는 this time. So I was so tired. 그냥 끊고 이렇게 얘기해도 되죠. 그냥 I was so tired. Children's Day. 어린이날에 냉면을 먹고 싶었다. 이때 어린이날. 이런 특정 날은 다 on을 쓰면 되죠. 아이고. On Children's Day, I really wanted 냉면. So we went to a restaurant. 엄마가 알고 있는 이거를 이제 표현을 하려면은 여기다가 restaurant 다음에 이제 that을 붙인 다음에 이거를 표현을 하면 돼요. We went to a restaurant that my mother knew. new가 과거예요? 알다의 과거예요. know, knew. know의 과거는 knew, 과거 분사가 되면은 known이에요. 그래서 엄마가 알고 있는 레스토랑에 갔다. So we went to a restaurant that my mother knew. 레스토랑은 레스토랑인데 엄마가 알고 있는 레스토랑. 그거를 이제 이 that을 이용해서 이렇게 붙여버리면 되는 거예요. 그러면은 레스토랑은 레스토랑인데 내가 싫어하는 레스토랑. 그건 어떻게 할까요? We went to a restaurant that I hate. 그거 내가 싫어하는 거. 그렇게 붙이면 돼요. 내 동생이 좋아하는 영화. A movie that my brother likes. Loves. It was great. Peanut flour was on the food. 땅콩 가루예요? 아, 가루는 파우더로 하면 돼요. 파우더. 플라워는 밀가루예요. 밀가루. Flour. So peanut powder was on the food. That's just like pad thai. Actually, I don't like peanut powder. But it was good. And then we drove to 내장산 after lunch. The weather was good. I felt comfortable. We drank coffee. A dog. 개가 한 마리였어요? 여러 마리였어요? 2마리. 그러면은 어가 필요 없죠. Dogs beside the cafe were so cute. 이렇게 하면 돼요. 그런 거 필요 없어요. And we came back home. We took a nap. It was peaceful. So we woke up. We ate 삼겹살 for dinner. It was great too. 완전 좋네요. Last Sunday we made a new house for my dog. 개집도 말고 dog house예요. Dog house. I thought we 먼지를 많이 마셨다. We 이제 breathe 관련해서 이렇게 쓰잖아요. 이러면 그냥 명사로 숨이에요. 숨. 명사. 숨. 근데 숨을 쉬다 라는 뜻의 동사가 되려면 끝에 이가 붙는데 이렇게 되면 발음이 아예 바뀌어요. 명사로 쓸 때는 breath. 따라해보세요. breath. 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 아래 동사로 쓸 때는 breathe. 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 이게 숨을 쉬다. So we breathed in a lot of dust 하면 돼요. We breathed in. 위에 건 breath, breath. breathe. breathe.
breathe 그리고 breath. Okay. Breathe, breath. But it's okay. She liked it. 근데 저기서 좋아하셨다. 이것도 과거로 써야 되죠. She liked it. 여기서 어떤 거요? 도그 앞에 더도그를 하면 안 돼요? 어디요? 아까 어가 S라서 안 됐잖아요. 그 어가 없어진 거는 S라서. a dog. 근데 여러 마리일 땐 dogs인데 여기서 이제 더가 붙어도 되냐를 묻는 거잖아요. 이건 이제 의미가 달라져요. 더가 될 때는. 어는 별 의미 없이 그냥 하나일 때만 그냥 어가 붙는 거지만 더는 이제 그 개들. 근데 여기에서는 이 카페 옆에 있는 그 개들이란 뜻으로 더를 붙일 수 있어요. The dogs beside the cafe라고 해도 돼요. 없어도 되고 dogs beside the cafe, the dogs beside the cafe 둘 다 돼요. 근데 이거를 넣어도 되느냐 마느냐 그 감을 아는 거는 영어를 제2외국어로 배우면 이건 영원히 알 수 없어요. 이건 원어민의 영역이기 때문에 막 상급자들도 이거 잘 몰라요. 이런 게 어려운 거예요. 넣어도 되고 안 넣어도 돼요. Okay, now let's go back. 자, 두 번째 상황이 주어져 있죠. Student A. 한번 읽어보세요. 같이. You are You are a receptionist receptionist at Systex Industries. Systex Industries. Someone calls for your boss, Mr. Park. Park. She She isn't in. 음. Take a message for her. 그래서 student A는 이번에는 receptionist고 자기 상사를 찾는 전화가 왔어요. 근데 자리에 없어요. student B는 전화를 한 거예요. 이제 그 보스를 찾아서 전달해야 되는 메시지는 이거예요. 자, 읽어보세요. 같이. You can't You can make your lunch meeting at 12. You want to meet at 12:30 at the same place instead. Call her to arrange the new time. 이게 지금 그 상황이에요. 그래서 여기에서는 전화한 사람이 지금 이 상황에 처한 거예요. I can't make my lunch meeting at 12. I want to meet at 12:30 at the same place instead. Instead가 뒤에 붙으면 대신이란 뜻이에요. 대신. So please call Miss Park. 그 니네 상사한테 전화해서 새 시간을 맞춰달라. 상황 이해되세요? 어떻게 해야 될지? 그러면은 아까 이 표현들 다시 재활용하면 되죠? May I speak to blah blah? Okay. A, B. Let's go. 따르르르릉. Hello. Systex Industries. 이제 리셉션이스니까 그렇게 받아야 되죠? Systex Industry. Hello. Systex Industries. Hello, Systex Industry. How can I help you? How can I help you? May I speak to Miss Park? 그러면은 I'm sorry, I'm sorry, but but isn't here. Miss Park, Miss Park isn't here. can I take a Can I message? take a message? Yes. Could you tell her to? Could you tell her that? 내가 여기선 지금 you라고 써있지만 실제 본인이 말할 때 이제 I로 해야 돼요. 그러면은 이걸 그대로 전달해 달라고 하면 되죠. Could you tell her that I can't? I can't make your lunch. Your lunch. you가 아니라 이것도 my로 똑같이 바꾸면 돼요. My lunch meeting. I can't make my lunch meeting at 12.
I want to meet at 12:30 at the same place. Instead. Would you ask her to call her? Would you? 이거 그대로 call 쓰면 돼요. Would you call her? Would you call her to arrange arrange the new time? 그대로 이렇게 요청하면 돼요. 한 번만 다시 해보세요. 따르르르릉. Hello, Systex Industries. Hello, Systex Industries. May I help you? May I speak to Miss Park? I'm sorry, Mr. Park isn't here. Can I take a message? Can I take a message? Yes. Could you tell her that I can't make my lunch meeting at 12? I want to meet at 12:30 at the same place instead. Would you call her to arrange the new time? Yes, I'll give her The message. the message. 오케이. 자, 역할 바꿔서 따르르르릉. Hello, Hello, Systex Industries. Systex Industry. How can I help you? May I speak to Mr. Park? I'm sorry, but Miss Park isn't here. Can I take a message? Yes. Could you tell her that I can't make my lunch meeting at 12? I want to meet at 12:30 and the same place instead. Could you ask her to arrange to the new time? Yes, I gave you her the message. Thank you. 오케이. 자, 우리가 실제로 실습을 하나 해볼까요? 여러분들이 친구한테 뭐 이런 약속 변경이나 관련해서 전화할 일이 뭐가 있죠? 자, 근데 요즘은 쓸 일이, 개인적으로는 쓸 일이 별로 없죠. 왜냐면 휴대전화가 있으니까. 업무적으로밖에 쓸 게 없는데. Hello, Samsung Electronics. 자, 여러분들이 이제 삼성전자의 전무예요. 골프를 쳐야 되는데 이제 협력사 대표가 우천으로 그날 골프를 못 쳐요. 그래서 I can't make the 아침 골프, morning golf. I want to play. 같이 닌텐도나 한판 하시죠. Play Nintendo instead. Ask what? Ask him what time. Ask him for his available time. 그 사람이 가용할 수 있는 시간이 언제인지를 물어봐 달라. How can I help you? 이 패턴으로 똑같이 가면 돼요. 오케이. 이분은 성함이 서로 이름을 하면 되죠. 한 명은 리셉셔니스트고 한 명은 아니다. 전달을 하는 거니까 Mr. Lee로 합시다. May I speak to Mr. Lee? 자,
요거랑 패턴은 똑같아요. 오케이, let's go. A, B. 따르르르릉. Hello, Samsung Electronics. How can I help you? May I speak to Mr. Lee? Sorry, but Mr. Lee. Mr. Lee isn't here. Can I take a message? Yes. Could you tell him that I can't make the morning call? Instead, Instead 먼저 나와도 돼요. instead, Instead. could you tell him I want to play Nintendo? Would you Would you ask him for his available time? Yes, I give him the message. Thank you. Bye bye. 자, 따라해보세요. Available. Available. 그런 뜻이에요. 시간이 있는, 구할 수 있는 available. 이용할 수 있는. 되게 많이 쓰는 단어예요. available. 반대말은 앞에 you and만 붙이면 돼요. unavailable. 지금 이용이 불가능하다. 오케이. 자, 옆을 바꿔서 A, B. 따르르르릉. Hello. Hello, Samsung Electronics. How can I help you? Yes, could you? May I speak to? speak to Mr. Lee? Sorry. I'm sorry, but Mr. Lee isn't here. Can I take a message? Yes. Could you tell him that I can't make the morning golf? I want to play Nintendo instead. Would you ask him for this available time? His available time. Yes, I give him the message. Okay, thank you. Bye bye. 꽤 많이 익숙해졌네요. 자, 크게 어려운 내용은 없었죠? 넘어갑시다. 리딩을 끝으로 이제 우리가 이제 마지막 가로 넘어가게 될 텐데, 자, 이거는 휴대전화 예절에 관련된 리딩이에요. 따라해보세요. 셀폰. 이게 북미 애들이 쓰는 휴대전화라는 뜻이었죠. cellular phone. 유럽 애들은 또 안 써요, 이 표현. 그리고 사실 이 표현도 많이 사라지고 있어요. 셀폰 자체도. 뭐냐, 이제 집전화가 없어지고 있기 때문에. 그냥 다 폰이에요, 폰. 따라해보세요. etiquette. 에티켓이라는 단어가 있고요. etiquette. 셀폰 etiquette. 자, 한번 읽어봅시다. Is it okay to use? 이 질문 한번 따라해보세요. 요거. Is it okay to use a cell phone? Is it okay to use a cell phone? In a movie theater? In a movie theater? In a restaurant? In a restaurant? Or the street? Or the street? 자, 읽어봅시다. 다시 begin. What do these things What do these things have in common? A stranger's personal problems, a tale about a business meeting, the food in someone's refrigerator, someone's medical issues, and a private argument. 끝. 요거를 한번 소화를 해보세요. What do these things have in common? 이거는 이것들이 어떤 공통점을 가지고 있냐라는 뜻이에요. have in common 하면은 공통으로 뭘 가지고 있다는 뜻이에요. 예를 들어 사람 얘기를 할 때 뭐 그와 나는 공통 관심사가 많다. 그러면은 we have many common interests. 또는 there are many things we have in common.
이러면은 우리가 공통 관심사 비슷한 게 많다는 얘기예요. There are many things we have in common. So what do these things have in common? 다음 나열되는 것들 중에서 얘네들이 가지고 있는 공통된 게 무엇인가? 첫째, a stranger's personal problems, 낯선 사람의 개인적인 문제들. Details about a business meeting, 사업 관련 회의에 관련된 디테일들. 또 the food in someone's refrigerator, 누군가 다른 사람의 냉장고에 들어있는 음식. Someone's medical issues, 다른 사람의 의료 문제. And a private argument, 그리고 개인적인 논쟁, 언쟁, 다툼이에요. argument 하면. 전부 다 그거죠. 이 공공장소에서 전화통화하는 사람들이 하는 얘기들. 오케이. 그 다음 보림. These are all things you hear about when the people around you don't practice good cell phone etiquette. 자, 이것들이 전부 다 여러분들이 듣게 될 것들이에요. When the people around, 주변에 있는 사람들이 don't practice. 자, 이 단어 되게 어려운 단어가 아니죠. practice. 원래 뭘로 알고 있죠, 우리는? 연습하다라는 뜻으로 알고 있지만 그게 또 되게 부분적인 뜻이에요. 원래 종교 관련해서도 쓸 수 있어요. practice 하면은. 그래서 뭔가 실행에 옮기거나 아니면 종교 활동을 하거나 이런 것도 다 practice라고 해요. 자, 첫 번째는 실행 또는 실천이에요. 연습이기 이전에. 관행, 관례, 이거는 명사로 쓰는 거고 동사로 썼을 때는 연습을 하다. 이상하게 동사가 이거밖에 안 나오네. 하여간 실행에 옮긴다는 뜻이 되게 많아요. 그럼 실행하다예요? 여기서는 실천하다. 영한사절을 믿으면 안 되겠어. 자, 동사로 봤을 때 perform, 뭔가 수행하다, or exercise a skill repeatedly or regularly. carry out, 이것도 실행에 옮긴다는 뜻이에요. or perform. 그리고 observe the teaching and rules of a particular religion. 이게 이제 종교를 공부한다는 얘기예요. 공부하고 종교를 따른다는 얘기. 그래서 연습한다는 뜻 말고도 다른 뜻이 되게 많아요. 그래서 올바른 휴대전화 예의 범절을 실천하지 않을 때 일어나는 일들이다. 이게 주변 사람들이 그럴 때. 그 다음 continue. Most people find cell phones a necessity in their day-to-day lives. But we've all sat next to someone talking too loudly. 자, 여기까지. 이것도 소화를 한번 해보세요. necessity 하면은 필수품이란 뜻이에요. 필수품. necessity. 원래 그 형용사 중에서 necessary라는 표현이 있어요. necessary. 필요한. 근데 여기서 필수품이라는 뜻으로 명사가 되면 necessity가 돼요. necessity. 필요성. 그래서 디즈니 정글북에 되게 유명한 노래가 있어요. Bare Necessities라는. Bare Necessities. Look for the bare necessities. Now it's like this, little britches. Bare 하면은 헐벗은 이란 뜻이에요. 곰을 뜻하는 거 말고 철자가 달라요. Bare 하면은 진짜 헐벗거나 또는 가장 기본적인. 그래서 bare necessities of life 하면은 생활 필수품이란 뜻이 될 수가 있어요. 가장 기본적인 것들.
bare necessities. All you got, I mean the bare necessities 순간 들어보지 of 않았어요? the nature's recipes that bring the bare necessities of life wherever I wander. 그래서 여기서 necessity라는 단어가 쓰이게 돼요. 그래서 영미권 애들도 애기들이 이제 단어를 배우게 되는 계기들이 이런 만화로 되게 배우는 거 많아요. 뭐를 원래 정규 교육에서는 한참 후에 배울 단어들을 이런 걸 통해서 많이 배워요. Let's go back. 또 day-to-day lives. 매일매일이란 소리예요, 이건. 그리고 중요한 게 여기서 동사로 쓰인 find. Most people find cell phones a necessity. find는 여러분들 어떤 뜻으로 알고 있죠? 찾다. 여기서 찾다로 쓰인 게 아니에요. 또. 여긴다는 뜻이에요. 뭘로 여기다. 그래서 생활 필수품으로 여긴다, 핸드폰을. 봐봐요. find도 여기에 이제 첫 뜻으로는 찾다, 발견하다가 있지만 알아내다도 있고 알게 되다 이거 말고 뭐뭐라고 여기다 이 뜻이에요. 여기서는. 그래서 이렇게 쓰이는 거를 알고 있어야 돼요. 그래서 most people find cell phones a necessity. 나는 그가 잘생겼다고 여긴다. 잘생겼다고 생각한다. 그러면 어떻게 하면 되냐? I find him handsome. 이렇게 하면 돼요. 나는 낙지볶음이 맵다고 여긴다. 어떻게 쓸까요? I find 낙지볶음. 맛있겠다. 맵다. spicy. 이렇게 바로 뒤에 그냥 형용사가 바로 나오면 돼요. 근데 지금 여기에서 셀폰 같은 경우는 이제 낙지볶음을 예로 들자면 이렇게 쓰인 거예요. I find 낙지볶음 형용사 대신에 명사로 a delicious dish. 아주 맛있는 요리라 여긴다. 그래서 이렇게 명사로 나올 수도 있어요. 둘 다 나올 수 있네요. 형용사도 되고 저렇게 그냥 명사로 나와도 되고 저렇게 여긴다는 뜻으로 쓸 수 있어요. 오케이. 그리고 그 외에 혹시 또 궁금한 거 있었어요? We've all sat next to someone. 우린 다 누군가 옆에 앉아본 적이 있다. 어떤 사람? Someone talking too loudly. 그래서 여기서 someone 그냥 누군가란 뜻이죠. 근데 뒤에 talking too loudly가 그 someone을 꾸며주고 있는 거예요. 누군가는 누군가인데 어떤 누군가? 크게 말하는 누군가. 옆에 앉아본 적이 있다. 그래서 앉아본 적이 있는 거니까 we sat이 아니라 뭐라고 써요? We have sat. 현재 완료로 경험이니까. Too loudly. 그 다음 다정. Listening to loud music or playing a loud beeping game on a cell phone. 이게 지금 다시 보니까 나열이네요. We've all sat next to someone talking too loudly. We've all sat next to someone listening to loud music. And we've all sat next to someone playing a loud beeping game on a cell phone. beeping 하면 삑삑거리는 거. beeping. 그 다음 But a recent report shows that while most people are annoyed by cell phone rudeness most admit to doing it too. 자, 이거를 한번 봅시다. But a recent report 최근 보고에 따르면은
최근이죠. recent. 최근. recent. 최근. report. 리포트. 보고서. 그거 진짜 While most people while 하면 뭐뭐 하는 와중에 라는 뜻이 돼요. While most people are annoyed 짜증이 나다. are annoyed by 무엇에 의해서 짜증이 나요? By cell phone rudeness. rude가 형용사로 쓰면은 무례한 이라는 뜻이에요. 무례한. 이거를 명사로 쓰면 rudeness. 무례함. 무례함 명사. 무례한 형용사. 그래서 이런 이 예의범절에 어긋나는 이런 무례함에 사람들이 짜증 난다고 얘기하면서도 most admit 대부분의 사람들이 most 여기서 most가 대부분 사람들을 말하는 거예요. admit 인정하다 동사예요. 인정하다. admit to doing it too. 본인들도 이런 셀폰 rudeness를 하는 것을 인정한다. 본인들도 짜증나면서도. 그 얘기예요, 이게. 다시 한번 읽어보세요. But a recent report shows that while most people are annoyed by cell phone rudeness, most admit to doing it too. 자, 따라해보세요, 다 같이. admit. 인정하다. 야, 인정해. 라고 누구한테 이렇게 얘기할 때 admit it. 이렇게 얘기하면 돼요. admit it. 자, 다져. 계속. What can you do? What can you do to practice better etiquette. Here are a few rules. 자, 그럼 어떻게 해야 더 좋은 에티켓을 실천할 수 있을까요? 여기에 몇 가지 규칙들이 있습니다. Here are a few rules. 보링. Off means off. Off means off. 끄라면 꺼라 이런 뜻이에요. 약간 off means off. Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says no cell phones, don't use your phone for anything. Respect, 존경해라 또는 지켜라. Respect the rules of restaurants and other public places. 다른 식당이나 공공장소의 규칙들을 좀 지켜라. If a sign says no cell phones, 만약에 휴대전화 금지라는 사인, 뭐죠? 우리말로 뭐라고 그러지? 표지판? 표시가 있으면은 don't use your phone for anything. 어떤 용도로든 쓰지 마라. 두 번째, 다정. Keep private conversations private. 개인적인 용건은 개인적으로 남겨둬라. Speak softly and for a short time. Observe the 3 meters 10 feet rule. Stay away from other people. 자, speak softly. 부드럽게 말하고 and for a short time. 짧게. 짧은 시간 동안만 얘기를 해라. 여기서 observe라는 단어가 있어요. 관찰하다는 뜻이죠. 근데 이것도 지금 관찰하라라는 뜻으로 쓰인 게 아니에요. 어디 보자. 여기 4번. 뭐라고 써있죠 여기? 사전에? 법률이나 규칙을 준수하다라는 뜻이 있어요. observe는. 그래서 3m 규칙을 준수해라. 그 3m 규칙이 뭘까요? 개인적인 통화할 때는 최소 3m 이상 거리를 두고 얘기하라는 소리겠죠. So, stay away from other people. 다른 사람들로부터 좀 거리를 둬라. Stay away. 그 다음, lights off. Lights off, phone off. 불이 꺼지면은 핸드폰도 꺼라. Never take calls or send text messages in a theater, at the movies, or at a performance.
turn your phone or your ringer. ringer off. 벨소리래요. 저 링을 하면 무음으로 두거나 핸드폰을 꺼라. 이거는 직관적이죠. Never take calls or send text messages in theaters, the movies, or at a performance. 공연. 막 무슨 클래식 연주회 가고 있는데 갑자기 핸드폰 울리고 이런 경우 있죠. 내가 뮤지컬 갔는데 사전에 걔네들 경고를 하더라고요. 끄라고. 근데 한 번은 그래도 울리니까 얘네들이 공연을 중간에 다 멈춰요. 갑자기. 저 사람 내보내라고. 진짜 쫓겨났어요. 그 사람. Anyways, 그 다음 pay attention. Pay attention. Talking or taking while texting. texting. 이게 문자 메시지 보내는 걸 말하는 거예요. texting. Texting while driving is dangerous. Listening to music with headphones while driving is dangerous. Crossing the street while playing a game or checking your email is dangerous. You get the picture. You get the picture. 이거는 You get the picture. 많이 들었는데. 많이 들어봤죠. You get the picture. 관용어고요. You get the picture. 알아? Get the picture 하면은 우리말로 하면 약간 무슨 뜻이지? 뭐 대충 뭔 소리인지 알겠지? 이런 소리예요. Get the picture. So, get the picture to understand. 뭔 소리인지 알겠지? 그림이 그려지지, 뭐 그림이 떠오르지. 원래 직역하면 그런 뜻이지만 이해되지? 이런 소리예요. You get the picture. 이해돼? Do you get the picture? 그러도 되고요. Get the picture. Get the picture. 이해하다. 그래서 뭘 하지 말라는 거예요 지금? Talking or texting while driving. 운전하면서 통화하거나 문자 보내는 거 하지 말고 위험하니까. Listening to music with headphones while driving. 운전하면서 헤드폰으로 음악 듣는 사람이 있네. 정신 나간 것 같은데? Crossing the street while playing a game or checking your email is dangerous. It happens every day. 이 횡단보도 가다가 그런 사람들 수두룩 하죠. 그리고 옛날에 고대에서 학생 한 명 그러다가 셔틀버스에 치여 죽었어요. 진짜 죽어요 이러다가. 그래서 if you want to be safe, be aware of your surroundings. 자, aware 하면은 이렇게 경각심을 갖고 있는 거예요. 알고 있는 거. Be aware. Surrounding 하면은 주변 상황. Aware. 자각하고 있는. 맞아 이 뜻이에요. 알고 있는. 그래서 be aware of your surroundings. 내 주변 상황을 내가 자각하고 있는 게 되게 중요해요. 아니면 진짜 되게 어이없게 사람이 사고 나면 죽고 그래요. 진짜 얼마나 어처구니 없어. 핸드폰 보다 학교 셔틀버스에 치여 죽으면은. 그 다음 cell phones. Cell phones have become mini computers that people depend on 24 hours a day. 자, 이 좋은 표현이에요. depend on 땡땡땡. 맞아요. 땡땡땡에 의존하다. 사람들이 24시간 의존하는 미니 컴퓨터가 되어버렸다. 그 다음 타정. But don't let your become a nuisance. nuisance. What is nuisance? 약간 성가심이에요. 성가심. 뭔가 짜증나거나 이렇게 성가시게 만드는 거. nuisance. 누이라고 쓰여 있지만 그냥 누로 읽으면 돼요. 이런 것도 다 불어에서 왔어요. 프랑스어. Nuisance. 골칫거리, 성가신 거, 귀찮은 거. 사람한테도 쓸 수 있어요. Wow, you're a nuisance. 너 참 성가시게 군다. 나는 그를 성가신 사람으로 여긴다. 우리가 오늘 배운 표현으로 그걸 쓸 수 있죠. I find him a nuisance. 라고 하면 돼요.
nuisance. 그 다음 or Or a danger to others. 다른 사람들에게 성가심, 골칫거리 또는 위험이 되지 않도록 해라. 마지막 보림. Next time you're getting ready to use yours, stop and consider the people around you. Next time you're getting ready to use yours, 다음번에 당신이 당신 핸드폰을 쓰기 전에 stop and consider the people around you. 멈춰서 일단 consider, 고려해라. 당신 주변에 있는 사람들. 오케이. 자, tell us about your experience. Do people using cell phones annoy you? When was the last time you were annoyed by someone else's phone? When I took a subway, What happened? someone's talk about loudly. Someone talked loudly. Someone talked loudly on the phone. What about 보림? When I took a bus, someone watched. 잘하네요 이제. Watched. Movie without earphone. I see. What other cases or what other things do other people's phones annoy you? What other things annoy you? What other cell phone rudeness annoys you? I'm very annoyed when someone uses the phone in the middle of a movie and the screen is super bright for a long time. 막 그러고 몇십 초 동안 계속 뭐 막 볼일 보는 사람 보면은 I get very annoyed because I can't concentrate on the movie. What about you guys? 또 여러분들을 짜증나게 만드는 사람들의 이런 휴대전화 예절이 있어요? 아니면 경험담? One time, there was a woman talking very loudly in the subway, and I think from the conversation, I think she was a nurse. And she was talking about 환자의 뭐 항문이 뭐 빠져가지고 똥이 막 어디 튀고 막 되게 적나라한 얘기를 되게 크게 말하는데 그게 자꾸 막 상상이 되는 거예요. 막 피랑 똥이랑 막 섞여서 뭐 어쩌고 막 이 얘기를 하는데 아니 저걸 저렇게 큰 목소리로 전철에서 얘기를 해야 될까? And also there was a time when this old lady she started fighting on the phone. 막 싸울 때 전화로 아줌마들. I was listening to music and I could still hear her. So I was gonna say something if that carried on. 내가 좀만 더 참다가 진짜 한마디 해야겠다라고 하는데 마침 옆에 아저씨가 아줌마한테 뭐라고 그러더라고요. 아줌마 나가서 싸우죠. 뭐라 그래서 아줌마가 끊었어요. What about you guys? 그런 거 없어요? Or 떠오르는 거 없어요? 없으면은 then do you think it is dangerous using phone while you're walking? Do you agree with this? Yes? Okay.
Do you think you should never use a cell phone in public? No. No? 자, 1번부터 8번까지 본인이 동의하는 거에 한번 체크를 해보세요. Which ones do you agree with? 사실은 이 글의 글쓴이가 동의할 만한 거에 체크를 하는 건데 그냥 여러분들이 동의하는 거에 체크를 해보세요. Now, we are running out of time. 여기에서 그 A하고 B를 숙제로 해보세요. A는 뭐 하는 거냐면은 우리가 읽은 내용을 바탕으로 이 빈칸을 채우는 거예요. 첫 번째 보면 뭐 예를 들어 이거죠. Many people don't practice good cell phone. 사람들이 어떤 거를 실천을 안 해요? 좋은 휴대전화 에티켓. 그러니까 그 빈칸에 들어가야 되는 건 에티켓이 돼야 되는 거예요. Any questions?